subscribe and click the bell to get notification. So this is the one they make it ready on. Oh my god, delicious. Double of the and this is like just a plain chicken, I think. Oh, this is fish, so it's a fish picker. That's really dum. Wow. That's delicious. Very delicious. Look at the smell. It smells very good. What's that? بس خالی مال كمان توري رفيق. وديت السويت دم. So this is dum pok, and then they cook it first here, and then it go all the way over there. Steam it on another tray. Wow. And that's from a restaurant. Zaika. That's the chef here. That's Wow. This is fish. So this is one of Rafay's favorite restaurants. This is Dakam fish then? Okay. Oh, Dakam fish. Sea fish. So they're basically like a shish kebab kind of thing, and they're just like a fillet. Look at that. That's amazing. We're gonna try this now. Okay, this is like the steamed fish. We're here in the kitchen now, so they take us to the kitchen now. And these are like, they're such a busy restaurant. So this is mutton fry. And it's called Zaika restaurant. Very good restaurant. And all fish and here. And the way this gentleman was cooking, look at that. Yeah, he's very good. Yeah. But here they don't cook the woman in it. So he's look at that. Wow. That's amazing. देखिए क्या तो खाली टमाटर चूरी नहीं सिर्फ टमाटर चूरी बस खाली मिर्च This is basically just tomato and so people cook कढ़ाई and they say this कढ़ाई and that कढ़ाई mushroom कढ़ाई they only put tomatoes and chili. That's all. Amazing. And such a good smell. Like it's make you hungry. So they all the same. Tomato. So basically it's just a long it's a long meat and then tomato and chili and salt, that's all, and a black pepper. And that's the way they cook. Very busy restaurant. Wow, so what we ordering? We ordering some kadai, isn't it? Amazing, guys. So they go like their own butchery here, their own butcher. So this is Zaika restaurant, guys. So whoever visit Pakistan, come to Ring Road, Shower, and it's Zaika restaurant. Amazing, beautiful restaurant. Look the view, and it's such a huge, big traditional restaurant. Rating is like 5-star. Amazing food. So all my family they love Zaika. Thank you, sir. Wow. So do visit Zaika. We highly recommend it. And look, it's traditional way. They're sitting. All the people are seated on the floor. Razam. How is there? He calling us. So, Khaji. They just eat like on the floor. Okay. So that's the way all Pathan always Pushtun people they sit on the floor and eat. So this
are upstairs. Yeah, yeah. I show you the view of this restaurant from the roof. You can see. You know this road, Ring Road. I think about 5-6 restaurants which are amazing, beautiful restaurant. So anyone who is a meat lover, come to Zaika. Isn't it? Yeah, it's a very beautiful restaurant. And we checked their kitchen. It was very So clean. It was clean. very clean. And how they are skillful. All the Oh my God, all the way cook, he was like a, yeah. Yeah, all the cook were very skillful. Their culinary skills was fantastic. Fantastic. Amazing. Yeah. We recommended it. Well, Rafay say that this is one of my favorite restaurants. And he's such a chatuke mean. He eat everything. So yeah. And this is Ring Road, okay? Wow, I love it. MashaAllah, our Pakistan is beautiful. Yes. So the wind is not only in UK, okay? Look at those lips. The lumps like me. Oh, they are going. Why? You have to sit down because Come on, we can sit down. ये बाजी का मौसम हाँ, और बाजी का हाथ जो है वो एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। इससे हाँ जी। पहले भी मैं इनके साथ पर्स उठाया करते हैं। शौक था बाजी को, मुझे खुद भी शौक था। तो इंशाल्लाह उसके साथ मैं पर्स उठा के तो इल्ताफ की बीवी जहाँ भी हो निकले, बहुत लकी वुमेन हो जो मेरे छोटे से मुन्ने से भाई के साथ शादी कर। She's very Well lucky. done. ज़्यादा मिला बेगम। Yeah. So this is all outside dining, but they did like a little bit partition. They put like for women, they put a little bit curtains around for the family. But this is all outdoor, okay? Because of Corona, we're not allowed to sit inside. Otherwise, the inside family hall is beautiful. Look what Raf is doing. It's his camera skill. Wow. So we were in Swat in Balam Jaba and we all were very hungry. हम सबको बहुत भूख लगी थी and हमने बाहर का खाना नहीं खाना था तो मैंने तो घर से चावल लेके गई थी वो मैंने खा लिए और द्विच is gonna be Pushto vlog, okay? We're gonna say that story in Pushto and then I'm gonna repeat it in English. So Altaf will tell you what happened, okay? بعضی مو خو وګیشو کنه ډیر زیات وګیشو ما او رافع نو مونږ چې خطر راکوشو نو مونږ سره خو چاولې وي او پلس مټن مو نو مونږ یې کار اوریجو کنه د دوانه زموږ سره نو مونږ بیا دې کارو کو سړی ته مونږ یار مونږ لا کوارټر چکن پکار دې د دنیا کې بچا کوارټر چکن وی کوارټر چکن زته وای کنه مونږ صرف دو پیس like you know in UK quarter chicken is available but no in Pushto. No, in Pakistan. مور دې صرف دو پیسونه پکار دی ودا بسنګ کی مونږ د بل چا آرډر کی کنه کې بس زیات واچو مونږ نه وروړه اوس خبره اور چې مونږ لاړو ډایننګ هال کې کېناستو یو سړی دی بس هغه ځان چا ویل بسکټ ویلې هغه بس یو دو بسکټ وخړل پاسې دل مونږ وږي شو مونږ لاړو دا ټیبل वन बिस्किट में और राफी खोड़ू राफी वो जो आप मुझे बात बता रहे थे कि दूध बदले बिस्किटों को लग रहा था ऐसे उशू ना هغه داسې و چې موږ لاړو نو هغه په پلیټ کې بسکټس پراته وو نو بسکټس پراته وو نو چې څنګه مونږ کېناستو نو الطاف خبره شروع کړه مړه وي زه تاته یو کیسه وکړم او زموږ په داسې چل شو نو هغه کیسې کې چې کوم دی نو بې تپوسه هغه بسکټس راواغېسته درې ته نه خولې ته کړه که نه نو چې درې ته نه خولې ته کړم یاره مې اوس چې هغه کس مونږ له بېزتي راکوي که نه نو اوس خو به راکوي په درېو ما بېزتي ده چې کم په شپږو ده نو مې ښه نو ما د ده کیسه اورېدل شروع کړه او ما هم بسکټ راواغېسته درې ته ما پلیټ مولا غون خالی کو او बंदा वापस रहना गई ना هغه چې راغی نو هغه تم پته ولګی شي په دوه لګا پړل نو بس غون پلیټ را جمع کو بیا بکیم یو پاتیو راځي د پلیټو چته ما ته بلم راو مې یارو کی شي
کې څه دي خیرنی هم تیرا واغشتو صفا پلیټ دی ولا وی صفای نه سیمانه خبیا بیا نو چې تاسو ته کھانا رااله بیا سو شو کانه چې رااله نو هغه خو بیا ډیر زیات سامانونه وکړو موږ ته سوپ هم اورډر کړو دوه مونږ صرف دوه بوله سوپ اورډر کړ او بس موږ چې کوم دغه ور کړی و کنه مټن او پلس زموږ چاول چې و هغه هم ګرم کړل هم ګرم نو نه خورم روټي نه خورم چاوي سوي مونږ لکه مونږ یې مړه روټي نه خورو کنه بس لک ټک ټک پوکو نو پاګه نه خورم چې بیا زموږ په ټیبل باندې کوټر چکن هم پروتو مټن هم پروتو چاول هم پروتو سوپ هم پروتو بیا چای او پردی بسکټ او اپیټایزر کې بسکټس هم هغه پردیو ټوټلی پردیو These two are crazy. These two are crazy. Honestly, sometimes I just feel like that I'm walking around with two teenage boys. And you know, he told me a story about the biscuit. دا څنګه نه دا څنګه شو موږ هاستل کې اوس ناس یو کنه ګودري ملګریو د شپې هم ځان له چي او پراټه ویلې زوم خو کې یو سړی ناس ته هغه ځان له پراټه او چي ویلې نو سړی نیمه پراټه خوړه پاسې دلاړ کنه نو موږ له دوه شکریم را دی خو کا داغه نیمه پراټه ځان ته کې خو د ووم خوړه اوس مونږ ته دا پته نشته چې سړی تل ځل نه بس نیم کپ چي راوړي واپس سړی راغی نیم کپ چي راوړه کنه او دومره شرمېدل سړی چې له کوس پراټه چا خوړل ځان غلېږي مونږ ته لکه وېدل ته پراټه پراټه مونږ یې چې لګو مونږ ځان بيخي شپې لګو مونږ خو دې یو خبر څه شو تاسو پراټه څه شو نو غریب سونه وی چې چاته زما نه پاسه غو نه غواته پته ولې اجازه دې خوړل زم کړی دا My God, you know when I walk around with these two monster, alhamdulillah, they just make me laugh. I'm just laughing, and in the end my tummy badly hurt. And there is loads of things I need to share with you about them too. And someone say that he's very handsome. Yeah, इसमें शक नहीं है. He is very handsome. چاویلی دا چې چاویلی زای بګی نه ملي درکو مې را ما بګی مې نه شاته ناسو ما ودا چې چاوی لیدنه وی زه شاته ناسم زم پکې نوم لیدلې مام یاد بګی کې نه کنه نه زما دواړه ګلونه دواړه بچونګړي ډېر ښکلي دي ماشاءالله 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 الله دې بد سترګو سره Our food is arrived. Look at that. Wow. That's kabli pulao and this is badami chicken. Badami chicken and that's our naan, pashtoon naan. And a bit of chutney and a bit of salad. Yummy. This is lamb. It's called like, you know the lamb? Lamb fats. Lamb fat, lamb bum. Amazing. Yummy. Yummy. This is one of the other recipes, their famous recipe. So it's like the whole lump is underground. And we're going to show you now. Wow! Look at that! Wow! Let them cook that. That's amazing, guys. Look at that. Wow.
Mama kabisa sala.